হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম। আমি আপনাদের হোস্ট অ্যান্ড দোস্ত দেবার্ঘ। ইবিআরপি পক্ষ থেকে সবাইকে ওয়েলকাম। একদম নতুন শুরু, মানে একদম আইএসএল ডেবিউ। আর সবার মতো আমাদের আজকে ঘুম আসবে না, কারণ এক তো আইএসএল ডেবিউ, দুই ডার্বি। তো এবার একটু টাইপ অফ হেভি ওয়েটের মতো। হেভি ওয়েট মানে যারা ডাব্লিউডাব্লিউই দেখেছে, তখন একটা কি হয়, একটা বড় টিম, একটা বড় প্লেয়ার হেভি ওয়েট, তার সঙ্গে দুটো প্লেয়ার মিক্স করে খেলতে হয়, তাকে বলে হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়নশিপ। তো ইস্ট বেঙ্গল আর এগেনস্ট এটিকে অ্যান্ড মোহনবাগান। এটিকে মোহনবাগান। সো পুরোটাই বড় ব্যাপার। আর আজকে আমার সাথে কিছু স্পেশাল গেস্ট আছে। তার মধ্যে সব থেকে প্রথমে যার নাম নেব, ইস্ট বেঙ্গলের কোচ, আমাদের সকলের প্রিয় ফিলিপ ডি রাইডার আসবেন আমাদের সাথে। আর সাথে থাকবে ফুটবলের আলোচনা এবং ফ্যানদের পক্ষ থেকে আলোচনা করার জন্য ডক্টর তন্ময় গাঙ্গুলি, ডক্টর তন্ময় গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের গেস্ট। আর আরেকজন আমরা গেস্ট পেয়ে গেছি, খুব স্পেশাল গেস্ট, সায়ন ঘোষ, যাকে আমরা এই লাইভে নিয়ে নেব। তোমরা যারা লাইভ দেখছো, তোমাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, ডু রাইট ইউর কোয়েশ্চেন্স ইন দ্য কমেন্ট বক্স। আমরা চেষ্টা করবো ওই কমেন্ট বক্স থেকে তোমাদের এই কোয়েশ্চেন গুলো, নয় ডি রাইডার স্যারকে, নয় আমি, নয় সায়ন, নয় তন্ময় স্যার, কাউকে আমরা কোয়েশ্চেন গুলো দিয়ে ডিসকাস করব। আমাদের লাইভ শুরু করার আগে প্রথমেই বলে দিই যে ইবিআরপি স্ট্যান্ডস ফর ইস্ট বেঙ্গল, দ্য রিয়েল পাওয়ার, উইথ দ্য ক্লাব, ফর দ্য ক্লাব। আর আমাদের মেন মোটিভ সাপোর্টিং ইস্ট বেঙ্গল। ওকে, স্ট্রিমে নিয়ে নেবো আমার দুই সতীর্থকে, যারা আমার গেস্ট। সায়নকে দিলাম এবং সাথে হ্যালো তন্ময় গঙ্গোপাধ্যায়কে দিলাম। তোমাদের দুজনকে ওয়েলকাম আমাদের এই ইবিআরপির লাইভে প্রি ম্যাচ খেলার আগে, যার নাম। প্রথমে চলে যাবো একটু তন্ময়দার কাছে। তন্ময়দা, প্রথমে থ্যাংক ইউ ফর ফিচারিং ইন আওয়ার লাইভ টুডে। তন্ময়দা, প্রথমে আইএসএল ডেবিউ না ডার্বি, কোনটা নিয়ে বেশি চাপ হচ্ছে? তন্ময়দার লাইনটা হয়তো প্রবলেম করছে, আমি সায়নের কাছে চলে যাবো। সেম কোয়েশ্চেন, সায়ন, আইএসএল ডেবিউ না ডার্বি, কোনটা নিয়ে বেশি মানে টেনশন হচ্ছে? টেনশন মানে আমার তো টেনশন হচ্ছে ডার্বি নেই, আর প্রথম আইএসএল ডেবিউ করছি, সেটা আবার ডার্বিতে। মানে হয় না, ডবল টেনশন। মানে কালকে একটা আমাদের মধ্যে একটা মানে সবসময় একটা চলতে থাকবে যে কি হবে কি হবে প্রথম। মানে আমরা অনেক কষ্ট করেই আমরা আইএসএল নিজের নাম লিখিয়েছি, আবার সেখানে প্রথম ম্যাচ আবার এটিকে মোহনবাগানের সাথে। তো এটিকে মোহনবাগানের পুরো সেট টিম, সেখান থেকে আমরা পুরো একদম আন করা নতুন বলতে গেলে। তো সেক্ষেত্রে চাপটা তো আমাদের একটা আছেই বলতে গেলে, কারণ ওদের সেট টিম, আমাদের পুরো একদম আন করা নতুন টিম। ওকে। আর প্রত্যেকটা দর্শকের কাছে আমরা বলতে চাইছি, আমাদের সঙ্গে এসে উপস্থিত হয়েছে দ্য এভারগ্রিন, দ্য ম্যান, দ্য লেজেন্ড। ওয়েলকাম মিস্টার রাইডার টু আওয়ার Yeah, লাইভ welcome. শো। হাউ আর ইউ স্যার? No, I'm fine, thank you. And thank you for inviting me. Yeah, it's absolutely our pleasure. Our pleasure. Sir, from our end, from EBRP, we have some questions, and in the panel we have Shayan representing the fans base, and Mr. Dr. Tonmoy Ganguly, who would be again questioning you about some facts and figures of Derby. Especially facts, means you have been the coach of East Bengal while playing the Derby, and who can forget that 3-1. So Yes, yes. so, Sure. so from me, from a supporter like me, my question goes that do you sleep before the derbies? Means being a coach, do you really sleep? Yes, yes. Well, it depends what kind of coach you are, and there may be some coaches who are not sleeping. But personally, if you prepare well your team and and you're confident, in general you sleep well, quite well. No, no. Sure, sure. তন্ময়দা যদি কিছু কোয়েশ্চেন থাকে। তন্ময়দা লাইট না। Okay, sir, as you know, hello, this derby somehow reminds me. Hi. Hello. Yeah, tell me. I'm listening. তন্ময়দার সার্ভারে কিছু প্রবলেম হচ্ছে। Hello, coach. This derby somehow reminds me. কমপ্লিট করে শোনা যাচ্ছে দাদা।
Hello. তুমি কমপ্লিট করো তন্ময়দা, শোনা যাচ্ছে। So, coach, hello. Yeah, I'm hearing you. Mm-hmm. Hello. ওকে, সায়ন, তোমার যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমাদের প্রিয় কোচকে। হ্যাঁ স্যার, what was your best memory as an East Bengal coach? As a East Bengal coach. East Bengal coach, yes. And maybe the first time I entered the Salt Lake Stadium in the tunnel. That's my best memory. When I went into the tunnel, get out of the tunnel, and say, "Wow, that's big." That's my. And That's if my I'm not first wrong, sir, biggest. You won. Yes, yes. Yeah. It's a long story, that one, but has nothing to do with the derby tonight. But there is a lot of story about the first one. Yes. Okay, we will definitely listen that someday. Sir, from another point of view, did you see the ISL last year? How do you rate ATK's team? They have retained their 90% of the team. So today's first section is the opponents. So if you can just put some light on the opponents, that's ATK MB. I will be more general, okay, than putting some points and so and so. The thing is that Mohun Bagan, for me, had much more time to prepare his team. That's number one. And team is quite good, and they are more habituated to play together, so to blend together. So I think the advantage, but is with Mohun Bagan. But again, we don't know very much about East Bengal team today. Huh? So they didn't play a lot of matches all together. They didn't blend. There's new players, new tactic. It takes time. But then again, if the quality of the players on the field really is much better, you will see it immediately. If it's equal, then I think Mohun Bagan has more chances, definitively. Yeah. But then again, maybe one day is not another, and maybe the 11 players of East Bengal will be in top form, and the Mohun Bagan players not, or maybe it's the opposite. So you never know. But logically, Mohun Bagan should have more, should have the advantage today. Huh? Okay, sir, we have a question from one of our viewers. He's my friend. Deep says that if you evaluate or assess the two coaches, Habas being a champion coach twice, and Fowler being himself such a big name in EPL or international football, how do you assess the coaches? Habas has much more chance. He's much more experienced in Indian football, huh? So he knows the show. He knows not the totally in and out, but he knows much more than Fowler, who is new. So, but again, as I said, when you're a good coach, you're a good coach. Okay, then it doesn't make a difference. But definitively, Abbas has much more again experience than Fowler in India. But let's see. I'm curious personally to see what it gives, because as I said, I don't know Fowler too much as a coach, and being a player is one thing, and being a coach is another thing. So you have to prove it on the field with whatever players you have, and just make it happen, or not. So this is the challenge. See, when you have the best players, when you have all the time in the world, and I say any coach is equal to any coach. Okay, little difference in style and blah blah. But when you have the players, it's fine. But when you don't have the players, and or it's your first time that you have to put together a team, etc., then it's about your style and how you do, and what matters is delivering results at the end. So, but I'm sure Fowler can bring a lot to the players himself, wherever he is, because he has that experience as a player. But now coaching a full team and strategy, and then analyzing the opponent during the match, and making the changes
during the match, that's everybody sees the game differently. But at the end, it's the results who count. So let's see, and that's why I'm curious to see. Abbas, he showed that he has that thing, and he got a good team. They got money. They got time also to plan, and he proved that he's a good coach because he's been champion also. Huh? So let's see. For me, it's all how Fowler and blended in with the players, or he analyzes players in a short period of time, and how he's gonna, which kind of play game he's gonna put. Let's see. It's we are all going into an unknown a little bit this Right, year. sir, right. I feel so, Absolutely right. but I'm So sure he from can bring things to the point. Sir, there's a question, so I will first, sir, let you relax a bit before putting so many questions on you. So I will go to Shayan and Tanmoida with the question of our one of the viewers. His name is also Shayan. Shayan Dasher question ta আমাদের এই শায়ন আর তন্ময়দার জন্য ফার্স্টে বলি যে ডার্বিটা ফার্স্ট ম্যাচ হিসাবে আমাদের কোনো জায়গায় কি প্রেসারটা একটু কমে গেল না, যে আমাদের যেখানে কিছু হারানোর নেই? তোমাদের কি মনে হয়, প্রেসারটা কি বেড়ে গেল না কমে গেল? দেখো, ডার্বিতে প্রেসার কমবে বাড়বে এরকম কোনো ব্যাপার নেই। প্রথম ম্যাচ আমাদের আর্ন করা টিম, সেক্ষেত্রে সেই দিক দিয়ে সবাই ভাবে যে না, প্রথম ম্যাচ, পুরো টিমটাই একদম নতুন, প্রথম টুর্নামেন্টে নামছে একদম আর্ন করা টিম। তো সেক্ষেত্রে প্রেসারটা বা আমাদের এক্সপেকটেশনটা যে সেখানে কম হবে সেরকম কোনো ব্যাপার নেই। মানে আমরা চাইবই জিততে, আমাদের প্রেসারটা যেরকম আমরা নিয়ে এসেছি ডার্বিতে সেরকম ভাবেই নেব, আর আমরা হোপফুলি জিতবো কালকে। কিছু প্লেয়ারের ব্যাপারে বলতে চাও শায়ন, মানে দ্য প্লেয়ার্স টু ওয়াচ আউট? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। অ্যান্টনি পিলকিংটন আর জ্যাক মালোমা, এই দুজনের বায়োডাটা যথেষ্টই ভালো। তো আমার মনে হয় এই দুজনের উপর কালকে আমার নজর থাকবে। প্লাস আমাদের দুজনের সেন্টার ব্যাক স্কট নেভিল অ্যান্ড ড্যানি ফক্স, এই দুজন এরাও যথেষ্ট ভালো সেন্টার ব্যাক। তো আশা করছি চারজন প্লাস মানে স্টেনম্যান আছে, তো সেও যথেষ্ট ভালো সিডিএম। তো আমরা যেগুলো আমরা ইউটিউবে দেখেছি, তো সেখান থেকে আমরা বলতে পারি যে তারা প্রত্যেকের জায়গায় একদম যথেষ্ট ভালো। তাদের রেকর্ড যথেষ্ট ভালো। তো আমরা তাদের ওপর ভরসা করতেই পারি। প্রথম ম্যাচ বলে আমাদেরকে আন্ডারস্টিমেট করা ঠিক হবে না, তাদের করা ঠিক হবে না। হ্যাঁ, মানছি প্রথম ম্যাচ আমাদের অত আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ হয়তো প্রথম দিকে একটু প্রবলেম হলেও হতে পারে, কিন্তু আশা করে মানিয়ে নেবো। প্রত্যেকেই প্রফেশনাল ফুটবলার, তারা জানে কি করতে হবে মাঠে নেবে, তো তারা 100% দেবে। তো আশা করছি সেরকম কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা নয়, আমার মনে হচ্ছে। তন্ময়দার কাছে যাবো, সেম কোয়েশ্চেন। ফার্স্ট ম্যাচ ডার্বি, প্রেসারটা কি কিছুটা কমে গেল নাকি বেড়ে গেল? বড় ম্যাচে প্রেসার সবসময় থাকে। এখন ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান ম্যাচ, যদি এটাকে মোহনবাগান ম্যাচ বলা যায় কিনা আমি জানি না, সেটা যদি এভারেস্টের চূড়া একটা প্রদর্শনী ম্যাচ হয় তাহলেও সেম প্রেসার থাকবে। সুতরাং ক্ষেত্রে কমার কোনো জায়গা নেই, কারণ যখন বড় ম্যাচের আগেই কথাগুলো চলে যে প্রথম ম্যাচ, নতুন টিম ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু যেই মুহূর্তে শুরুর বাঁশিটা বাজবে সেই মুহূর্তে কিন্তু বড় ম্যাচ আর একটা বড় ম্যাচ সেই হিসেবে থাকবে খেলা। সুতরাং সেক্ষেত্রে প্রেসার কমার প্লেয়ারদের ডেফিনেটলি পিলকিংটন, মাঘোমা, স্টেনম্যান এরা আছেই। স্কট নেভিল ক্যান প্লে আ ভেরি ভাইটাল রোল টুমরো, বিকজ ওর যে ওভারল্যাপিং এবিলিটি আছে সেটা যদি ঠিকঠাক হয় কিন্তু এটিকে ডিফেন্সের উপর বিপদ আসতে পারে। আরেকটা প্লেয়ার, মানে আমি পার্সোনালি মনে করি যে এই হলওয়ে, এই প্লেয়ারটা যদি ঠিকঠাক ভাবে ইউজ করা যায়, ও যে বল হোল্ডিং এবিলিটি আছে, লাইন্স খেলার যে এবিলিটি আছে, that can be, if that can be properly utilized, it can be a big danger. That is absolutely my personal opinion. Sir, Mr. Riders, the question is now all yours. That do you think that derby pressure for us will be less because we are starting the tournament? Because in starting in a shaky form, because you are a new team, the coach is new, the means everything is new. So if the derby was after 2-3 matches, would that be an advantage, or is it an advantage to go all out because you are not known to the opponent? So what do you feel in that context?
Well, there's certainly a reason why it's happening in the beginning. So, but besides that, on the if you put it only on the experience, it's better to have 3, 4, 5 matches and then play the big derby as a team. Meaning Right. because you don't know your players totally. You still have to look for the right combinations, the right so you don't know you don't know exactly how your strong points and your weak points and how you're gonna change your team, or you can change your team to make it better. So if you have 3, 4, 5 games before the big derby, you have the time to analyze everything and put everything together. Such is the first time like that, especially for East Bengal, more for East Bengal than from Mohun Bagan. East Bengal has normally need more 2, 3, 4, 5 matches more to know all these things and how the players combine together. See, only one player like you or in a Villa, whoever player it is, then you need to see how they match with each other, how they play or they feel each other. So you can be a very good player and play very bad in a championship, whatever it's in Indian championship or another championship in the world. Huh? So when a player comes, he has to adapt to the other players. Also, the Indian players and the foreign players have to adapt themselves because it's not the same football. You don't feel the football the same, and only one player or 2 players will not make the difference today, not anymore. And Right. voila. Right. So they need also the foreigners. There are certain foreigners who have more the habit of Indian football. So when you have new foreigners, they need a time to adapt also, and sometimes they don't adapt at all. Sometimes it just they don't adapt. They are good players, but they will not adapt because of so many reasons. So you have to check it out. So that's why I say for East Bengal, it's better that the derby would be in 4 or 5 matches. But for Mohun Bagan, it's better that they play right now. Right, thank you. And one of the questions which is from someone who is watching Arijit Dasgupta is also known to me, and the same questions I have also in my mind. First, I will go to Ryder sir. Sir, looking at Havas, he was the coach for the last season, being a champion. We have seen that he plays basically in a counter attack system. So, what would be the best formation or the strategy for East Bengal to counter that? Total attack, or what would be? I'm gonna leave that to the coach. It's to the coach to decide all these things. Maybe you can give your opinion, and so Yeah. that's okay. But I will not give my opinion to that because every coach has his own style, and he has to implement it on the ground with the man he has. So Habas has certainly the man he has to play as he does. Okay. No, you have to certainly see. You will have Fowler will have to adapt on the players he has, his tactic and strategy. But I will not go into that myself. ওকে, তো যারা দেখছো তাদেরকে বলি, আমাদের ইবিআরপির একটা আমাদের যেটা ওয়েবসাইট আছে সেখানে তন্ময়দা জানবে, সায়নও জানবে। আমাদের ওয়েবসাইটে আমরা একটা সুন্দর স্ট্র্যাটেজি দেখেছি যেটা ফাউলার স্যার ইউজ করেছেন ব্রিসবেন রোডসে। তোমরা যারা দেখোনি এখনো ডেফিনেটলি দেখো। আমাদের EBRP.in এ উই হ্যাভ দ্যাট ভিডিও ওয়্যার দ্যাট আমরা চেষ্টা করেছি দেখানোর। অ্যাকচুয়ালি ফাউলার্স গেম হ্যাজ বিন ইন ফর দ্য ব্রিসবেন রোভার্স ওয়াজ 3 men in defense, 4 men in midfield, and another 3 men in striking zone. Very agile, everybody would be coming up and down. That might change. That was in A League. This is in ISL. That might change. তো তোমরা যারা দেখোনি তারা অবশ্যই দেখো। আর পরের the next section which we will go, sir, is the current team which were about. Sir, Coach, I have a question for you. দেবার্গো, আমার একটা প্রশ্ন আছে কোচের জন্য। Sure. May I ask? Good evening. May I, Coach, good evening, Coach.
this derby somehow reminds me of a match in the Federation Cup semi-final. We just before the derby we lost to Mohun Bagan 5-3, and you became a coach, and then we won that derby 2-0. How did you actually motivate the players? How that make your strategy so that the Mohun Bagan team was pretty good on paper, Yeah, was much absolutely brilliant stronger team. I remember. than us on paper. But that day Yes. we defeated them. And how did you make that happen? Mm. मैं There's a था lot of there's a lot of factors. There's a lot of factors to do that, and again, one situation is not the other. The situation of the Federation Cup is totally different than the ISL, today's ISL situation, for many reasons. But I cannot tell you everything, of course, because every coach has his little, it's not secret, but his style and how to do. And I hope that also for, but it's not I hope, Fowler has certainly his style. If you were talking about, the Australian League, etc. So he has his style, but he needs the players. So what you have to do is quickly analyze the potential of your own players. So that's the first thing. How did I do? You have to analyze very quickly, because you have very less time, you have very small time to analyze your players, the quality of your players and the defaults of your players. So knowing that quickly, but that again takes, you see it on training, and you see in a little game because you don't have the time, and normally you see in friendly games also when you do friendlies, and after 2, 3, 4, 5 real games, because all is different. Now in the Federation Cup I didn't have the time to do that. I had nothing, but quickly on the training I made a couple of things to test the weaknesses and the strength of each players, and how they can blend together for the match, and and certainly put the right mentality and the right objective to the players, and then the players have to 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 accept all this and try their best level, because it's not only the coach, the players have to understand that. So as a coach you have to make it happen quickly, so there is a very good sphere, a good positive feeling. Players have wants to work and get confident about themselves, but the main thing as a coach is to how you judge your player, the qualities and the defaults, and how you as a coach are going to put them together. So it's like a watch. An old coach, a very well-known coach, told me a football team is not made of the best players. It's not made of the best players. It's made like a watch. You have big pieces who are very slow. You are small pieces who are very fast, and the whole has to blend together, that the time is correct. And sometimes when you put too many big pieces in a watch, it doesn't work. Too many small pieces, it doesn't work. So you have to find the right blend with the pieces you have, to make the watch working. And because a lot of and that's one of the difficulties of people who don't know this, they choose players separately, not knowing if it's a big piece of the watch or a small piece of the watch. That is the difficulty. So you need sometimes small pieces and big pieces and medium pieces. Some players who are faster, some players who are slower, some players who have different qualities. But your job as a coach is to analyze all this. But the best thing is that
if you're really a coach, then you can choose your pieces. That's always been a debate, but that's the reality. But sometimes you don't have the choice to choose your pieces. So you just have some pieces and you have to make a watch work. So that's the most difficult thing. Nice, And that's the nice secret. Absolutely nice words, sir. That's what the value you put in this show. Thank you, Thank you, coach. And Thank you, coach. Thank you. Thank you. And sir, Thank you so I much. will go to the press conference talk, which I will want you to say some words. Today at 5:30 or 5:45 in Indian time, Robbie Fowler was attending the press conference. I would like to hear from you. There was a question that to Mr. Fowler was that, do you agree with that? I want to ask about that. Mr. Fowler was asked that a player of East Bengal will be seeing a manager like Robbie Fowler standing in the dugout. Is that the thing which will inspire the player? So Mr. Fowler said it very differently. He said if a player sees his manager and the manager's name is Robbie Fowler, and if he gets motivated by that only, he's not a footballer. You don't need anyone standing as a manager to be motivated. You need this. See, he pointed out this logo, this badge, for which you have to play for 100%. That's the part. Do you agree, sir? Yes, I agree with that. Now, some coaches will inspire more and make some players play better, and some coaches will not inspire players, and some coaches will not improve players. So you have to play for yourself and for the logo and for the club, okay? And it's because a player will have 10 managers maybe in his career. You don't play for the manager, you play for the club you who hired you to play. But also as a player, you play also for yourself. First, Exactly. you play for yourself. Second, you play for the club. So Right. sometimes you have to play for yourself instead on the club. It's not the opposite, huh? You have to be very good so the club can employ you. Okay, so Right. but first you have to be very good. You have to play for yourself. Okay, but when you play for yourself and you give your best for the club, which is normal. Okay, so you have, but a very good manager, a good coach will always bring something to the player. He will higher his level. Right. And that's Sir, I will something just you can watch out. Right, sir. So I will just take a question from one of our viewers, Shuparnoda. Shuparnoda says, what's your take on East Bengal's defense line, Indi? He's a friend, I know. Honestly, I don't know. I will see that the day of the match. But because there are two lesser matches to see, and you have to see in the real game, and the real game is is the derby now. But besides that, you should be patient and give at least 3, 4, 5 matches to see that. Because on paper everything is always so okay, Right. but in reality it's totally different. So you have to see if they blend together, all these things. But I must say that defensively, as I said before, the Jingen move, Sandesh, Mohun Bagan hiring Sandesh is a big advantage for so many reasons, not only for his play, but for so many other reasons. It's a good move from Mohun Bagan to continue their winning. Yeah. So before I ask anything to you, we will give you time to relax because there are questions pouring around you. So I will go to Shayon and তন্ময়দা। আমরা প্রেস কনফারেন্সে দেখেছি আজকে মিস্টার ফাউলার যেটা বলছে যে আমার কাছে প্লেয়ার ইম্পর্টেন্ট, আর প্রথমে যেটা রাইডার স্যার বললেন, প্রথমে নিজের জন্য খেলবে, তাতেই অটোমেটিক ও ক্লাবের জন্য খেলবে। কে লাইন আপে দাঁড়িয়ে আছে, কে ম্যানেজার, কে কোচ, এগুলো সব পরে। যে মানুষটা নিজের জন্য, যে মানুষটা ক্লাবের জন্য খেলছে,
সেই 100% পারফরমেন্স দেবে ক্লাবের জন্য। আর উনি ইন্ডিয়ান স্কোয়াড নিয়েও প্রচন্ড আশাবাদী, আর উনি তার ব্যক্তিগত মানে নোয়িং ফ্রম দ্য প্রেস কনফারেন্স পুরোপুরি প্রিপারেশন নিয়ে ক্লাবের সাপোর্ট নিয়ে ভেরি ভেরি হ্যাপি, আর they are prepared. The best thing which I have seen in today's press conference, one of the best thing is that he said that we are not going to give excuse if we do bad, not only tomorrow. When we will do bad, we will not give excuse, we will give reasons, because excuses stands nowhere when you are prepared. স্যারও সেটা বললেন, রাইডার স্যারও বললো। সায়নের কাছে প্রথমে যাব। সায়ন, একটা কথা, মানে এতগুলো প্লেয়ারের মধ্যে ইন্ডিয়ান প্লেয়ারের মধ্যে তুমি যদি স্পেসিফিক্যালি দুটো প্লেয়ারের নাম বলতে পারি যার ওপর তুমি বলবে যে হ্যাঁ আইএসএল এর আমি একে এক্সপেক্ট করব যে একটু স্ট্যান্ড আউট পারফরমেন্স হবে ইন্ডিয়ান প্লেয়ারদের মধ্যে। হ্যাঁ, আমি তো একটু দুটো ফরওয়ার্ডের কথাই বলবো, এক হলো জেজে আর সেকেন্ড হলো বলবন্ত। এদের দুজনের ওপর যথেষ্ট আমাদের প্রত্যাশা আছে। তারা অলরেডি আইএসএল খেলেছে, তারা আইএসএল চ্যাম্পিয়ন টিমের মেম্বারও ছিল, জেজেও ছিল, বলবন্ত ছিল। তো সেক্ষেত্রে আমাদের সবারই তাদের দুজনের ওপর এক্সপেকটেশনটা অন্যের তুলনায় অনেকটা বেশি। তো আর বাকি তো সবার, বাকি আরো যারা আছে তো সবারই মোটামুটি এক্সপিরিয়েন্স আছে আইএসএল এর। দেবজিতেরও আছে, নারায়ণ দাস তারও আছে, সেহনাজেরও আছে, মোহাম্মদ রফিকেরও আছে। তো মোটামুটি সব মিলিয়ে টিমটা মোটামুটি দাঁড়িয়ে যাবে আমার মনে হচ্ছে, হয়তো টাইম লাগবে। হ্যাঁ, এক্সকিউজে যেটা কথা বললে সেটা একটা ঠিক রিজনই বলেছো, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে দাঁড়িয়ে যাবে, অসুবিধা হবে না। তো আমরা মোটামুটি মানে এই দুটো প্লেয়ারের উপরে আমি যথেষ্ট মানে আমি নজর রাখবোই কালকে, জেজে আর বলবন্ত দুজনের উপর যথেষ্ট। এদের একটা খিদেও আছে, এদের আবার ইন্ডিয়ান টিমে তাদের একটা জেজে অলরেডি একটা রিকভারি চোট থেকে রিকভারি করে এসছে, তো তার একটা খিদে আছে। আর বলবন্তেরও আছে। বলবন্ত যেহেতু গত বছর এটিকে মোহনবাগান টিমের রিজার্ভেই ছিল বেশিরভাগ সময়, তো চান্স খুব একটা পায়নি। তো এখন মানে এই চান্সটাও ইউটিলাইজ করতে চাইবে আমার মনে হয়। আর তাছাড়া তার গোল স্কোরিং এবিলিটি দুজনেরই যথেষ্ট ভালো, দুজনেরই ভালো, আমার তাই মনে হয়। আমি তন্ময়দার কাছে রাজেশ দার কোয়েশ্চেনটা নিয়ে যাবো। মিস্টার রাজেশ পাইন কোয়েশ্চেন করেছে গোলকিপার হিসাবে মির্শা দিয়া শঙ্কর, হু উইল বি দ্য বেটার চয়েস। আমি জানি না কেন দেবজিৎ আর এর নাম নেই রফিকের। এই দুজনের মধ্যে হলে পরে গো ফর শঙ্কর, এই দুজনের রিসেন্ট পারফরমেন্স দেখে। আর যদি টোটাল দেখা হয় তাহলে দেবজিতের এক্সপিরিয়েন্স অনেক বেটার। তবে আমার মনে হয় যে রফিক আলী সর্দার একটা আইএসএল এ খুব কম ম্যাচ খেললেও প্লেয়ারটার মধ্যে কিন্তু ভালো পোটেনশিয়াল আছে। মানে আমাদের রফিক আলী সর্দারের কথাটা মাথায় রাখা উচিত। এক্স্যাক্টলি। আর এই সেকশনের আমার লাস্ট কোয়েশ্চেন সায়ন আর তন্ময়দার কাছে, তারপর রাইডার স্যারের কাছে চলে যাবো ফোর্থ সেকশন নিয়ে। আমাদের টাইম হাতে বেশি নেই। প্রথমে সায়নের কাছে চলে যাই। সায়ন, ওভারঅল শেষে এন্ট্রি এক্সপেকটেশন, আমি যদি সাম আপ তোমাকে করতে বলি, তুমি ইন্ডিয়ান স্কোয়াড, বিদেশি স্কোয়াড অন পেপার, হাউ হ্যাপি অ্যাজ আ ফ্যান ইউ আর? মানে কতটা কনফিডেন্স লাগছে আর কতটা হ্যাপি, দুটো আলাদা কোয়েশ্চেন। কতটা কনফিডেন্ট তুমি আর কতটা খুশি তুমি? হ্যাঁ, মানে আমরা এত লাস্ট টাইমে এন্ট্রি নেওয়ার পরেও আমাদের টিমটা যেভাবে বিল্ড আপ হয়েছে, তো সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু হ্যাপি। এবার কনফিডেন্সটা হয়তো আমি খেলাটা দেখার পর আমার মধ্যে আসবে। এখনো পর্যন্ত এই প্রত্যেকটা প্লেয়ারে মানে একসাথে কম্বিনেশন করে তারা কেমন ভাবে মাঠে তারা কেমন খেলবে সেটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা জানি। যাই হয়েছে সেটা অন পেপারই যাই আমরা খবর পাচ্ছি ভায়া সোশ্যাল মিডিয়া আর নিউজ পেপার। তো আমরা যতক্ষণ আমি নিজের চোখে দেখছি আমার টিম কেমন খেলছে, ততক্ষণ সেই কনফিডেন্সটা মানে না দেখে হয়তো আসবে না, কারণ আমি জানি না যে আমার টিমটা একসাথে কিরম বা খেলে। কিন্তু হ্যাঁ, আমি হ্যাপি যে লাস্ট মোমেন্টেও এরকম ভাবে মানে আমরা অনেক লাস্ট মোমেন্টে আমরা এন্ট্রি নেওয়ার পরও আমরা মোটামুটি একটা ভালো একটা স্কোয়াড তৈরি করতে পেরেছি, যারা যথেষ্ট টক্কর দেওয়ার মতো। আর মোটামুটি যারা যেরকম বিদেশি আমরা রিক্রুট করেছিও, সেক্ষেত্রে আমরা মোটামুটি চ্যাম্পিয়নশিপের আমরা অগ্রসর হতে পারি, আমাদের আশা আছে। এরকম না যে আমরা মিড টেবিলই আমরা শেষ করে দেবো, ওরকম নয়, আমরা চ্যাম্পিয়নশিপ আশা করতে পারি বলে আমার মনে হয়। তন্ময়দার কাছে কোয়েশ্চেনটা, এই সেকশনের লাস্ট কোয়েশ্চেন তন্ময়দার কাছে, তারপর আমরা লাস্ট সেকশনে চলে যাব। তন্ময়দা, একটু অন্যরকম কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে সবকিছু ছেড়ে আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে, যেটা আমার একটা ভিউ আছে, আমি চাইবো তোমার থেকে ভিউটা দিতে। কোন জায়গায় কি মনে হচ্ছে যে একটা ক্লোজ ডোর খেললে, মানে যেখানে দর্শকের চাপটা কম,
প্রথমবার ডেবিউ করছে আইএসএল এর, দর্শকের চাপটা কম, সো কল্ড মিডিয়ারও, মানে কলকাতার মিডিয়ার চাপটা ডাইরেক্টলি কম, ইনফ্লুয়েন্সিয়াল মিডিয়ার চাপটা কম, আমি যদি এইভাবে যাই, তোমার কি মনে হয় অ্যাডভান্টেজ ইস্ট বেঙ্গল? মানে যখনই ইস্ট বেঙ্গল এটা দুটো টিমের কাছে অ্যাডভান্টেজ, শুধু ইস্ট বেঙ্গলের কাছে তো নয়, এটিকে মোহনবাগান টিমটা তো নতুন, এটা তো মানে দুটো টিমের ক্ষেত্রে ইকুয়াল অ্যাডভান্টেজ। ডার্বিতে বেসিক্যালি বাইরের যে প্রেশারটা থাকে সেটা যদি না থাকে, তো দ্যাট উইল বি ডেফিনেটলি বি অ্যান অ্যাডভান্টেজেস। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। ভালো হবে মানে প্রথম আইএসএল এর ডেবিউর ক্ষেত্রে প্রেশার ছাড়া খেলাটা মনে হয় বেটার, দুটো টিমের ক্ষেত্রেই হবে, মানে আলাদা করলে কোনো টিম অ্যাডভান্টেজ পাবে না। Okay, Ryder sir, there is a question from our viewer. How difficult is for a newly built team to play in a competitive league, and will this just be a long season for East Bengal? Means sorry, I didn't hear totally the question. What was the question? So the question is, how difficult is for a newly built team to play in a competitive league? Means it's a newly built team, and will it be a long season for East Bengal? You will see that. I think conclusions like that will come after the fourth or fifth game, because you will see at that time if the team is competitive enough or not. You only can say that because it's a new league and it's a new team, and but you need 4 or 5 matches, real matches, before seeing that. Now see, it's all about who picked the players. Why are certain players there in the team? Okay, and why not others? So it's the choice of the players that you take at the beginning, which is equally important than the tactic. So sometimes you can see, but again, people say, yeah, good coach, you can do magic and you can do everything. Sometimes yes, but sometimes you can't. Sometimes there are certain players who don't fit at all in the team, and that costs today. If only 1 or 2 players sometimes are not there, well, the game is not the same anymore. So sometimes it's really important. 1 player is important, 2 players is very important. See, so the more you know about your players quickly, again, the more you know. And let's see, I always say, let's see the 3, 4, 5 matches, if the players who are there are good and matching together and blending together, and then you can give an opinion on that. But now, today, I don't think it's wise to give an opinion. It's the derby. As I said, there are certain reasons why it's the derby and it starts, but for East Bengal in particular, it would be better to wait more time, and to see if everything is all right, and where does the team stand in the Super League. But right, also, because the foreigners is one thing, then the Indian players are another things, and they really have to blend. And that's an unknown. So early, I think nobody will know until we play 4 or 5 matches. Okay, sir. Sir, before we conclude, we will go first to the other guest, Shayan and Tanmoida. Then we'll come to the conclusion with your ending notes. Shayan, এক লাইনে কালকে রেজাল্ট। এটা তো বলা খুব এটা গুগলি ছিল, মানে এইটা প্রিপারেশন ছিল না, এটা গুগলি। না হ্যাঁ সে ঠিক আছে, তবে আমার মনে হয় কালকে রেজাল্ট আমাদের পরে 3-1। তন্ময়দা, কালকে রেজাল্ট ইস্ট বেঙ্গল জিতবে, ব্যাস, আর কিছু জানি না। ইস্ট বেঙ্গল জিতবে, এটাই, আর কিছু জানি না।
আমরা এরকম অনেক আন্ডারডগ হয়ে নেমেছি, তো সেক্ষেত্রে আমরা মানে যথেষ্ট ভালো পারফর্ম করেছি, তো সেক্ষেত্রে কালকে আমরা আন্ডারডগ হয়ে নামবো, তো আমরা জিতবোই কালকে, আর বেশ ভালো মার্জিনেই জিতবো আশা করছি। The best জয় part. বেঙ্গল। West Bengal. Right, sir. Before we sum up the entire show tonight, I'm your host Dave. Thanking you from EBRP. My last question on behalf of everybody, Thank you. sir. This is a question very close to my heart. East Bengal suddenly at the last making the entry, signing a coach like Fowler, signing players like Maghoma and Pilkington. Do you think it is possible for East Bengal to win it the first season only? Is it possible? If it's a question close to your heart, you will have to wait 4 or 5 matches. You cannot answer that today. You have to be patient. Even if your heart wants the answer tonight or tomorrow, but you will see. You have to wait for it's too early to get conclusions. Unfortunately. Yeah. I will not be a good person, a good coach or a good football person if I tell you directly no. You have to. But I understand your heart. You know better, sir. Finally, summing up tomorrow's score prediction. Again, I will not give a score prediction, but but as I said before, Mohun Bagan has a definitive advantage, and it's pressure for them also because they know it also. So I think they will stand up for what they believe in also, Mohun Bagan, and they have certainly a more prepared team than we have. Then again, let's see. Voila, that's it. But I'm curious. What I would like to see, it's how the coach and the players blend together, and if there is enough potential there for improvement, and see if they can do something in that championship to this year, because there is much lesser pressure, which is an advantage also. So because if you had a normal derby with all the show and the pressure, etc., it will be much, and on top of that, if it will be in Calcutta, okay, the pressure will be even more, because it's more difficult to control players in Calcutta than it is in Goa, into an hotel altogether. So it's much more easier there's much less pressure. So really, let's see, as we say, let us give 4 or 5 matches, but definitively advantage for Mohun Bagan for me. Voilà. Exactly, right. I was just asking in Bengali this only to Shayan and Tanmoyda, that I think that going means away from Kolkata, controlling the players, controlling the emotions would be better for the both teams. So I also feel, because the hustles and bustles of the city and the media will be directly to the ears, that's better from any point of view. And so thank you very much. This is our debut ISL season, and this is our debut for EBRP Live TV, and we are privileged to have you, sir. Thank you very much. Thank you, Shayan. Thank you, Tanmoyda. Thank you, Ryder, sir. Please join again. Thank you, coach. Thank you, coach. Thank you all for inviting me, and for the co-host also. Thank you very much for that session. Thank you so much. থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। কালকে যারা দেখছো দর্শক বন্ধুরা, কালকে আবার আমরা দুটো সেকশন যাব, ভালো করে একটু আমি বলে দিই। দুটো সেকশন ম্যাচের দিনে যাব আমরা। ফার্স্ট 11 we will go live again 1 hour before the match, which is called the first 11. We will talk about the announced 11. We will not say anything, just we will announce the first 11 after the press conference has been done. আর তারপরে চোখ রাখো 10টা-15 রাত্রিবেলা, কালকেও কিছু সারপ্রাইজ থাকবে। We will be having guest to discuss the post match. Might be some good names like Mr. Ryder, or Mr. Ryder might be there without permission of asking. খুব ভালো That's great. Thank you. Signing off. Good night. I am Devargo, signing off from EBRP TV. Thank you, Ryder sir. Thank you, Shayan. Thank you, Tanmoyda. Good night.
Good night. Good night. Good night. Thank you. Good night. Good night. Thank you. Good night. Thank you.